E aí, aqui é o Ditto e hoje é dia de darmos continuidade na saga de Altair em Assassin's Creed. Imagino que estamos bem próximos do final, hein? Safety and peace, Altair. Upon you as well, brother. Seems fate has a funny way with things. Robert de Sable is in Jerusalem. I've seen the knights myself. Only misfortune follows that man. I won't give him the chance to continue his campaign. Do not let vengeance cloud your thoughts, brother. We both know no good can come of that. I have not forgotten. You have nothing to fear. I do not seek revenge, but knowledge. Truly you are not the man I once knew. My work has taught me many things, revealed secrets to me. But there are still pieces of this puzzle I do not possess. What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together, united by this man. Robert has designs upon the land. This much I know for certain. But how and why, when and where, these things remain out of reach. Crusaders and Saracens working together? They are none of these things, but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No, their only allegiance is to Robert de Sable and some mad idea that they will stop the war. You spin a strange tale. You have no idea, Malik. Then tell me. Robert and his Templars walk the city. They've come to pay their respects to Majd-ud-Din. They'll attend his funeral, which means so will I. What is this that Templars would attend his funeral? I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? I told you. The others I've slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al-Muallim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. Fortune favor your blade, brother. Malik, before I go, there's something I should say. Be out with it. I've been a fool. Normally I'd make no argument, but what is this? What are you talking about? All this time, I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost your arm because of me. Lost Qadar. You had every right to be angry. I do not accept your apology. I understand. No, you don't. I do not accept your apology because you are not the same man who went with me into Solomon's temple. And so you have nothing to apologize for. Malik. Perhaps if I had not been so envious of you, I would not have been so careless myself. I'm just as much to blame. Don't say such things. We are one. As we share the glory of our victories, so too should we share the pain of our defeat. In this way, we grow closer. We grow stronger. Thank you, brother. Rest if you need to, Altair, that you might be ready for what lies ahead. Ok, nossa, foi uma conversa muito legal. Primeiro que mostrou o quanto o nosso personagem mudou, a gente tá atrás de informações, não de fazer as coisas do jeito que a gente sempre... Que a gente sempre fez não, do que o começo do jogo o personagem fazia, né? E ele até tentou se desculpar com o cara, porque ele perdeu aquele outro, não sei se é amigo ou é irmão dele... É irmão dentro de questão de irmandade mesmo, isso eu posso afirmar que ele é. Mas... E o cara simplesmente falou, você não precisa pedir desculpa, você não é mais o mesmo cara que fez tudo aquilo. Você já é um outro cara. Você cai. Ei, não é por isso que você precisa. Você deveria me matar. Então, de fato, foi uma conversa muito legal. E agora a gente segue ali. Eu até vi aquela bandeira ali, mas...
Ia desviar muito ter que descer. Esse jogo não é igual os Assassins, até o que eu joguei, que é o Syndicate, que ele já tem um mecanismo pra subir e descer de forma bem rápida. Semelhante ao gancho do Batman. Que gancho do Batman? Ah, aguardem, aguardem. Só vou deixar no ar. Daqui um certo tempinho nós teremos a saga Batman também aqui no canal. Toda a saga Batman Arkham. Oi, cheguei, gente. Qual o motivo da reunião, por favor? We gather here to mourn the loss of our beloved Majd-ud-Din. Taken too soon from this world. I know you feel sorrow and pain at his passing, but you should not. For just as we are all brought forth from the womb, so too must we all one day pass from this world. It is only natural, like the rising and the setting of the sun. Take this moment to reflect on his life and give thanks for all the good he did. Know that one day you will stand with him again in paradise. Aquele guarda tá olhando pra gente. Ah, tá. Nossa, parece que tá olhando pra gente nem pro personagem, tá olhando pra gente pra câmera mesmo. Não, tá definitivamente olhando pra gente. As you know, this man was murdered. We have tried to track his killer, but it has proved difficult. These creatures cling to the shadows são and três run from dos any who guardas would mais face them fortes. fairly. Um que deve ser o principal e um outro um pouquinho mais For fraco. Sin stands among us. Ok. He haunts us with his presence and must be made to pay. Seize him. Bring him forward that God's justice might be done. Não tá, né? Nossa, meu Deus! Vou focar em você então. Então você, já que você tá pedindo. Eu precisava recuperar a vida. Mas se eu ficar apanhando assim, eu não recupero vida. Opa, pegamos. I would see your eyes before you die. I sense you expected someone else. What Eita, sorcery is this? uma mulher. No sorcery. We knew you'd come. Robert needed to be sure he'd have time to get away. So he flees. We cannot deny your success. You have laid waste to our plans. First the treasure, then our men. Control of the Holy Land slipped away. But then he saw an opportunity to reclaim what has been stolen, to turn your victories to our advantage. Al-Muallim still holds your treasure, and we've routed your army before. Whatever Robert plans, he'll fail again. Ah, but it's not just Templars you'll contend with now. Speak sense. Robert rides for Asa to plead his case that Saracen and Crusader unite against the Assassins. That will never happen. They have no reason to. Had, perhaps. But now you've given them one. 9, in fact. The bodies you've left behind, victims on both sides. You've made the Assassins an enemy in common and ensured the annihilation of your entire order. Ô, Well reviravolta. done. Not 9. 8. What do you mean? You were not my target. I will not take your life. You're free to go, but do not follow me. I don't need to. You're already too late. We'll see.
Ok, corre, 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 corre loucamente. Licença. Então tá, basicamente eles sabiam que a gente estava vindo, então eles prepararam esse planinho aí deles. Que... vamos ser obrigados a falar que deu certo. Há uma bandeira aqui no meio do caminho. A gente pega se for fácil assim. Já que ninguém tá vendo, vamos esconder para eu continuar o resumo do que tava rolando ali. E... basicamente agora a galera tá marchando com uma cruzada contra os assassinos. E a gente falou, tipo, ah, mas eles não tinham motivo pra isso. E no final das contas ela falou, a gente deu motivo. 9 pra ser exato, que são os alvos que a gente foi atrás e matou. Outra bandeira aqui. Oh, jogo. Pega a bandeira. E daí a gente falou que não são 9, são só 8. Porque a gente não tem pra que matar aquela mulher lá. Ela não era parte dos alvos. E pra quem jogou o... infelizmente o único Assassin's que não tem como eu trazer aqui pro canal. Quer dizer, não é o único não. Tem os de... tem os outros Assassin's Creed portáteis. Mas de qualquer forma, o de PSP? PSP ou PS Vita? Já não lembro não. Tá, quem jogou esse sabe quem é aquela mulher. Aquela mulher é quem vai ficar com o nosso querido Altair. Pois é, vai dar romance, nada como uma tentativa de assassinato aí. Não, péssima forma de desenvolver um relacionamento se você quer saber. Eu não sei o que estava perseguindo a gente ainda, mas... opa, é aqui. It was a trap. Era uma armadilha. I had heard the funeral turned to chaos. What happened? Robert de Sable was never here. He sent another in his stead. He was expecting me. You must go to Al-Mualim. There's no time. She told me where he's gone, what he plans. If I return to Masyaf, he might succeed. And then, I fear we'll be destroyed. We have killed most of his men. He cannot hope to mount a proper attack. Wait, did you say she? Yes, it was a woman. Strange, I know. But that's for another time. For now, we must focus on Robert. We may have thinned his ranks, but the man is clever. He goes to plead his case to Richard and Salah ad-Din, to unite them against the common enemy. Against us. Pois é, Assassin's Creed já era pra Frentex na época, né? These two men would never... Oh, but they would. And we have ourselves to blame. The men I've killed, men on both sides of the conflict. Men important to both leaders. Robert's plan may be ambitious, but it makes sense. And it could work. Look, brother. Things have changed. You must return to Masyaf. We cannot act without our master's permission. It could compromise the Brotherhood. I thought you had learned this. Stop hiding behind words, Malik. You wield the creed and its tenets like some shield. He's keeping things from us. Important things. You were the one told me we could never know anything, only suspect. Well, I suspect this business with the Templars goes deeper. When I'm done with Robert, I will ride for Masyaf that we may have answers. But perhaps you could go now. I cannot leave the city. Then walk amongst its people. Seek out those who served the ones I slew. Learn what you can. You call yourself perceptive. Perhaps you'll see something I could not. I don't know. I must think on this. Do as you must, my friend. But it's time I ride for Arsuf. Every moment I delay, our enemy gets one step ahead of me. Be careful, brother. I will be. I promise. Ok. Ah, é por isso que aqui tinha mais uma barrinha de missão. Pra onde nós vamos agora? O negócio vai teleportar a gente? Não? Bem, eu acho que a gente tem que ir para o reino, então. Acho que vale a pena a gente continuar aqui. Legal que agora há pouco a cidade estava um caos atrás da gente, agora eles já estão de boa. Eita, achei que a gente ia escalar até o último pedaço de muro aqui. Tá, aqui só não tem muito onde eu descer, né?
Alguém me viu fazendo essa brincadeirinha. Relaxa, gente, ó. Já me escondi. Aquele cara ali que tá procurando a gente. Parece que tinha mais um seguindo ele. Então tá, vamos então buscar a rota pra sair da cidade. Tô salvando geral, é isso que eu tô fazendo. E o banco já tem um cavalinho aqui esperando pra gente. É mal, cavalo. Simbora. Faz tempo que a gente não pega uma estrada em vídeos e vídeos. Ah, cara, você que ficou claramente no caminho, né? A culpa não é minha. Sei lá, vamos pros reinos mesmo. Acho que é pra lá que a gente tem que ir, a gente vai descobrir. Ah, tem uma outra cidade aqui. Arsuf. Ok, tem alguém nos perseguindo. Vamos para Arsuf então, gente. Será que todas... Meu Deus, isso aqui é guarda. Caramba. Teria sido mais perto se a gente primeiro tivesse ido pro Acre, pra depois ir pra lá. Tô falando, vocês menosprezam o Acre aí? O Acre é mais perto das coisas do que vocês pensam. O Acre tá mais perto dos nossos objetivos do que Jerusalém. Nossa, olha quanto guarda. Se a gente cair cavalo numa dessa, a gente tá muito lascado. Como é que eu chego ali? Eu tenho que continuar reto pra depois pegar o caminho pro Acre. Então vamos pra lá então. E os caras não cansam de perseguir a gente. Nossa, a música tá diferente. Será que é aqui? Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir. A gente vai subir um pouquinho e depois contornar. Olha os caras tentando fazer bloqueio na estrada. A gente nem tá indo pela estrada, gente. Para com essas burrice. É pra cá? É. Tô tentando acertar a gente com flecha. Não acerta meu cavalo, hein? Vou ficar bravo. Tá. Aqui. Eu preciso pegar pro lado. Ali tem estrada? Aqui tinha uma estrada. Espero que seja pro destino mesmo, hein? É, parece que é. When you are exposed, use sharp turns or climb over buildings to break. Ih, cavalinho, acho que agora... Agora é a pé, hein? Nossa, eu não vou me jogar lá, não. Os caras estão indo por cima também. A câmera deu até um zoom out pra dar ênfase nisso. Tem os guardas que já morreram. Ô arqueiro, que ideia de jirico é essa? De me acertar uma flecha. Se faleça. Ah, vocês vão subir aqui? Quem que tá faltando? Ah, esses arqueiros. Nossa, aquele cara morreu como? No estômago não. Ah, meu amigo. Vai. Você cai morto. Ainda tem flecha sendo disparado contra a gente. Eita, tudo isso de guarda? Acho que assim eu me sinto importante. Vocês me sugaram 2, mas já perderam 3. E eu já recuperei 1 de vida. Acho que vocês estão no prejuízo, hein?
Mais um. Vocês estão muito no prejuízo, gente. Vai, você morre também. Você morre também. Morre também. E morre também. Fácil assim. Eu não sabia que vocês tinham essa mobilidade toda. Peixeira. E passou a peixeira também. Bora continuar. Corre, 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 corre. Mais uns que vão descer. Gente, eu tô me sentindo muito importante aqui. É muito esforço só pra mim. Apesar que, considerando que não tá sendo efetivo... Ui! Presta atenção aí, ó, cara. Como é que é o gesto aí? Ô, louco. Mas vocês estão chato pra caramba. Eu sou muito ruim em quebrar esse ataque dele. Ui. Vamos lá, gente. Novamente, vocês estão muito no prejuízo. Não, não tá dando, não. Vocês deviam rever essas estratégias aí. Tá indo um por um. Só sobrou você. Não sobrou mais. Que isso? É pra eu lutar com isso tudo? Ah, não deu pra chegar chegando. Quebra o braço. Isso. O mais forte já foi. Se você manter o golpe carregado aqui, vai um por vez. Golpe carregado. Menos esses que tem o capacete um pouquinho melhor. Esses são mais fortes. De resto, ó. Agora esse aí também morre em uma só. Não vai sobrar ninguém. Dá pra driblar esse povo todo aí? Não. Come no further. Hold a moment. It's words I bring, not steel. Offering terms of surrender then. It's about time. You misunderstand. It's Al-Muallim who sends me, not Salah ad-Din. Assassin! What is the meaning of this? And be quick with it! You've a traitor in your midst. And he has hired you to kill me? Come to gloat about it before you strike? I won't be taken so easily! It's not you I've come to kill. It's him. Speak then, that I may judge the truth. Who is this traitor? Robert de Sable. My lieutenant! He aims to betray. That's not the way he tells it. He seeks revenge against your people for the havoc you've wrought in Acre. And I am inclined to support him. Some of my best men were murdered by some of yours. It was I who killed them, and for good reason. Hear me out. William of Montferrat. He sought to use his soldiers to take Acre by force. Gagné de Naplouse. He would use his skills to indoctrinate and control any who resisted. Sabrand.
He intended to block the ports, preventing your kingdom from providing aid. They betrayed you, and they took their orders from Robert. You expect me to believe this outlandish tale? You knew these men, better than I. Are you truly surprised to learn of their ill intentions? Is this true? My liege, it is an assassin that stands before us. These creatures are masters of manipulation. Of course it isn't true. I've no reason to deceive. Oh, but you do. You're afraid of what will happen to your little fortress. Can it withstand the combined might of the Saracen and the Crusader army? My concern is for the people of the Holy Land. If I must sacrifice myself for there to be peace, so be it. This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Why? What do you intend? Surely you do not believe him? It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. Let this be decided by combat. Surely God will side with the one whose cause is righteous. If this is what you wish, It is. so be it. To arms! Ok, hora de decidir na porrada. Aqui, golpe carregado e counter. A hora que eu já executei um golpe carregado nele, eu consigo executar ele no counter. Antes eu não conseguia. Que é como se eu tivesse... Nossa, o que aconteceu com aquele corpo? É como se eu tivesse enfraquecido ele a ponto dele virar um soldado raso. A primeira vez que eu joguei isso aqui, nossa, como eu falhei nessa batalha, hein? E essa aqui então? Vamos de golpe carregado. Ah, não dá pra acertar ele no chão. Aê! It's done then. Your schemes, like you, are put to rest. You know nothing of schemes. You're but a puppet. He betrayed you, boy. Just as he betrayed me. Speak sense, Templar. Falou que Or not at ele all. traiu a gente como 9 men traiu he ele. sent you to kill, yes? The 9 who guarded the treasure's secret. What of it? It wasn't 9 who found the treasure, assassin. Não eram 9 que encontraram o Not 9, tesouro. but 10. Eram 10. A 10th? None may live who carry the secret. Give me his name. Oh, but you know him well. Você já conhece ele And I bem? doubt very much you'd take his life as willingly as you've taken mine. Who? It is your master, Seu mestre. Al-Mualim. But he is not a Templar. Did you never wonder how it is he knew so much? Where to find us, how many we numbered, what we aspired to attain? He is the master of the assassins. We, master of lies. You and I just 2 more pawns in his grand game. And now, with my death, only you remain. Do you think he'll let you live, knowing what you do? I've no interest in the treasure. Ah, but he does. The only difference between your master and I is that he did not want to share. No. Ironic, isn't it? That I, your greatest enemy, kept you safe from harm. But now you've taken my life, and in the process, ended your own.
assassin. It seems God favors your cause this day. God had nothing to do with it. I was the better fighter. Ah, you may not believe in him, but it seems he believes in you. Before you go, I have a question. Ask it then. Why? Why travel all this way? Risk your life 1,000 times, all to kill a single man. He threatened my brothers and what we stand for. Ah, vengeance then. No, not vengeance. Justice, that there might be peace. This is what you fight for? Peace? Do you see the contradiction? Some men cannot be reasoned with. Like that madman, Saladin. I think he'd like to see an end to this war as much as you. So I've heard, but never seen. Even if he doesn't say it, it's what the people want. Saracen and Crusader alike. The people know not what they want. It's why they turn to men like us. Then it falls to men like you to do what is right. Nonsense. We come into the world kicking and screaming, violent and unstable. It is what we are. We cannot help ourselves. No. We are what we choose to be. Your kind. Always playing with words. I speak the truth. There's no trick to be found here. We'll know soon enough. But I fear you cannot have what you desire this day. Even now, that heathen Saladin cuts through my men and I must attend to them. But perhaps, having seen how vulnerable he is, he will reconsider his actions. Yes, in time, what you seek may be possible. You were no more secure than him. Do not forget that. The men you left behind to rule in your stead did not intend to serve you for longer than they had. Yes. I am well aware. Then I'll take my leave. My master and I have much to discuss. It seems that even he is not without fault. He is only human, as are we all. You as well. Safety and peace be upon you. Ok, agora voltar para o Al-Mualim, que eu só guardei o nome porque estava escrito. I said get up, goddammit! Listen. Oh no. Seems your assassin friends found us. What? How'd you do it, Desmond? Hey, look, I don't know what you're talking about, but whatever's going on down there has got nothing to do with me. They're here for you, and I sure as shit didn't invite them. What's the situation down there? We're taking heavy fire. Can you contain it? Or do I need to evacuate the prisoner? Only 5 or 6. We've got them outnumbered. Couple of wounded, but we'll pull through. We'll get it under control. God damn you, Desmond. You couldn't leave well enough alone. I told you I had nothing to do with this. How would I even contact them? Telepathy? Come on. Doesn't matter. They'll be dead soon enough. Here, have a listen. Threat's been neutralized. Looks like the cavalry won't be coming. Dunno, Doc. We're freaking out a minute ago. Your little research facility not as secure as you thought it was? Worried they'll be back with more? I don't think so, Desmond. What Lucy here is trying to say is that there aren't any assassins left to come for you. We've been very busy this past year, hunting down your little enclaves, your desert communes and whatnot. I'm afraid you're on your own. Rest up, Mr. Miles. Tomorrow, we finish this. Oh, caramba. Falou que não tem mais assassino pra vir ajudar a gente, não. Isso aqui tá muito preocupada. Ainda mais depois daquele papo que a gente teve no outro dia. Dá pra eu falar com você? Dá. I'm sorry, Desmond. You mentioned the desert. Do you think... They sent a team there, but the place was deserted. I don't know where your parents are, and I can't promise they're still alive. But I think they got away. Thanks. Thanks for checking. It's not as bad as it seems. What are you talking about? They just killed
literally killed my only chance of getting out of here. And then I find out the assassins are all but destroyed, and Christ, I still don't know what these people are planning. But I do know they plan to kill me when they're done. I am screwed, okay? What do you want me to do? Just try and have a little faith. Vocês viram a mão? Or... Have faith. Rest up, Desmond. You're gonna need the energy. Ela tá com os assassinos. Só que é muito engraçado, porque tipo, a mão dela foi só naquela cutscene que daí não dá pra saber se ela dobrou o dedo aqui só pra fingir, pra mostrar pra gente, ou se ela de fato não tem o dedo, porque aqui ó, tá com os 4 dedos ali mais o dedão. Foi exatamente por isso que eu quis conferir a conversa com ela no vídeo anterior, pra confirmar isso. Mas tá. Como eu imagino que a gente já vai para a parte final do jogo, eu vou encerrar por aqui. Um lugar diferente para variar um pouco, mas eu aqui gravando já continuo logo em seguida. Então, se gostou, não tá no canal, se inscreva, deixa o like, se possível comente. Forte abraço, valeu, falou e até mais.